kwamukira ngeithishia kwa mwiroreri wa Muthingi TV hwaini wa muthenya wa umuthi ni mwihoko wakwa ati muthenya waku wa juma na wakorwo gikiagirira oro wega ngikunyita ugeni methaini itu ya mohoro ma hwaini ritwa riakwa ni Waitherero wa njoroge no mbere ndaya reke twambe twamukire matemo ma mohoro. You cannot speak in a public forum and say that you have the capacity to recall an ambassador from the United States accredited to this country by the American government. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kurara kone miario ya Raila Odinga ya gukirira ambassador wa America Meg Whitman. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto kwiranira kunyitana na ogecia andu kiumbe niguo kuongerera mieke ya mawira bururi-ini. Muikariri gite wa ruhonge rwa kurua na ungumania bururi-ini muthikabu David Oginde niaugite aruti a wira nini mahuthikaga kwananga kigina gia kaunti. Ituria kieha niriatinda mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Naikuru thutha wa mwana umwe kugwa githima-ini kia uriku wa futi 63. Na ngoririkanie no korwo kiaraniria nani kugerera kuria nenda-ini cito cia ukinyaniria kuria mwena wa YouTube @Muthingi TV, kuria mwena wa Facebook Muthingi TV kana page-ini yakwa ya Waitherero wa njoroge na tukiambiriria ni ati munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua na komithetie mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni gukorwo kana ni gukorwo okiriire ambassador wa bururi wa America niwe Meg Whitman akiriria igongona-ini ria kuhingwo gwa kigomano kia ugai wa mahinya muciini wa Eldoret. Gachagua ni athingatite mwaho wa Azimio gwitikira ati ni makorirwo makihotwo thiini wa ithurano iria ciari kwa mwaka muhituku na uguo matige thirikari irute wira wayo. It's now my duty to declare the 8th Devolution Conference and the first biennial conference officially closed. Asanteni sana. Maybe niseme tu jambo moja. You know, in this country, I am known to speak the truth. And you know, many people have a problem with the truth. Many people. And this new Kenya, we are trying to get everybody to accept the truth as it is. The unprovoked and unwarranted attack on the U.S. ambassador to Kenya, Meg Whitman, is as a result of people being allergic to the truth and the reality. Ambassador Meg Whitman and other ambassadors were at bombers throughout the counting of votes. They had access to the public portal. They had calculators, they are educated, and they have done some bit of mathematics. They added the numbers, they observed, and they were clear that the election was won fair and square, and it was open, democratic, and meets the best international standards. What the ambassador is saying is that is the truth. So she is being attacked and vilified by saying what everybody knows. I want to request leaders to accept the truth and the reality and move on. Life is not static. Life is dynamic. Today you are up, tomorrow you are down, and so on. What she deserves is commendation, not vilification for being truthful. I want to urge Ambassador Meg to ignore the noises and acclimatize to the Kenyan way of doing things. Perennial complaints year after year.
Na tugithie na mbere ni ati umuthi aririo kigomono kia wathani wa matora kana kia ugai wa mahinya gigiturihagwo kaunti-ini ya Uasin Gishu. Tongoria matiganite makigathiriria thirikari cia matora makiuga ati utungata ni ukoretwo ugikinyiririo muingi na tabarira-ini ya woni wa Wanjiko umuthi tugikungwira kana turikoria hihi wina gitumi gia gukungwira thutha wa miaka 10 ya wathani wa matora gukorwo ukirugurio bururi-ini. I can say that from the time of the promulgation of the new constitution, I can say that it has helped the country because number one, it has created awareness whereby now as the normal raya, we know the responsibilities of each and every person in the government. Like we know the responsibilities of the county government, we know the responsibilities of the national government, and even back to the ground. We know our responsibility as member of the citizen, because we realize that before the promulgation of the new constitution, there was wizi, pesa ilikuwa inapotea sana. But for now, when there is corruption in the government, we know, is it in the county government or in the national government, or we are able to know and to track this money that has disappeared. It is in whose office that this money has disappeared. Yes. County vile imekuja hakuna kitu imenisaidia hapo. On my side sioni kama kuna kitu imenisaidia. Because kuna ni kama imekuja kusaidia wale wachache. Kama sisi vijana ni wengi hapa hatuna kazi. Haya kuna wale ambao wamesaidika lakini kivyangu ama wale vijana ambao tuko hapa wengi tuone kama tumesaidika. Mimi nasema tangu hizi county sikuje changes zimekuwa mingi sana. Cause kiangalia kama kitambo watu hawakuanga job press kama venye tuko saa hii. Na ukiangalia kama saa hii unaona huku mtaani venye watu ni wengi hawana wako job press. So mimi kama kitambo naweza prefer kitambo kuliko ya saa hii. Majina ni Josephine wa Maitha, mkaaji wa hapa Nairobi. Kwa saa hii kutoka zianzishwe mambo imeenda mdhama. Mambo ni gumu sana. Juu vitu ziko juu. Na ugumu imekuwa ni kwa wingi sana. Pesa yenye tunapata haitusaidii. For now pesa haina value. Tunataka tu watupunguzie vitu ndio maisha iendelee poa. Kuporwa pia unaporwa. Kuporwa, wizi imekuwa mingi, economy imekuwa baya. Hakuna kitu yenye tunaona ni kizuri. Watupunguzie kama sisi wazazi tumeachiwa gharama zote. Wanaume walituacha juu mambo imekuwa gumu. Na ucio niguo woni wa Wanjiko na ndiwe ukiri mwiroreri wa Muthingi TV hwaini wa muthenya wa umuthi hihi woni wa kunioriko wigimaine na wathani wa matora kuma riria wakorirwo ukirugurio guku bururi-ini hihi we hena undu uteithikite naguo korwo ukiaraniria nanie kugerera kuria page-ini itu ya Facebook ni Muthingi TV. Tugithie na mbere ni ati mbeu njithe matanyiheire 3,500 ni mahumbitwo thumbi thutha wa gutiriha na kuhetuka mathomo mao ma kothi cishiganite cia moko iria marathomaga rungu rwa mutaratara wa tujiajiri uria uranyitagwo mbaru ni bengi ya KCB. Igongona riri ritafaneirio kiharo-ini gia Kasarani rikihumbwo riri ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto, minister wa githomo Ezekiel Machogu orondumwe na atongoria angi aingi aria megwikinyetie toria mwandiki witu Tishege wa Wanjohi aratariria. Nĩ igongona rĩa kũhumba thũmbĩ mbeũ njĩthĩ 3,500 thutha wao gwĩka wega harĩ mathomo-inĩ ma kothi cia moko citiganĩte rungu rwa mũtaratara wa tujiajiri ũrĩa ũnyitĩrĩirwo nĩ bengi ya KCB ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya bũrũri wa Kenya hamwe na thirikari ya bũrũri wa Jerumani. Come to the Tujiajiri graduation, which is a youth empowerment and job creation program. Igongona rĩrĩ rĩtabanĩirwo kĩharo-inĩ gĩa Kasarani mũciĩ mũnene wa Nairobi. Mbeũ njĩthĩ aya magĩtũgĩria mũtaratara ũcio makiuga atĩ nĩ ũgacĩrithĩtie mĩtũrĩre yao. As under myself, KCB has really changed my life. Previously, I was not able even to raise even 200 shillings in a day.
Ndumiriri-inĩ yake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atũgĩirie mũtaratara ũyũ agĩcokeria ngatho bengi ya KCB na makĩria agathiĩ na mbere kũria ikundi iria ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũtacũkia makinya mau nĩguo kũguna mũingĩ wa bũrũri. Ndeto ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ barothi wa Njerumani Sebastian Groth ũrĩa ũteterithĩtie atĩ bũrũri wa Njerumani no gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na thirikari ya Kenya kũheana gĩthomo kũrĩ mũingĩ. My great appreciation to KCB Foundation, through Giajiri program, GIZ, and the German government for working with us on this program. I also want to appreciate the German International Development Agency, GTZ, for its support. And I also want to thank KCB Foundation, which is a long-standing partner in this program, and who makes this event here happen. For GIZ and for the German government, vocational training and skills development is one of the main engagements, not only in Kenya, but all over the region. Ruto oho nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ aya meharĩrie kũrutithia ũgĩ na ũmenyo wao wĩra kuona thirikari nĩ ĩharĩirie mĩtaratara mĩiganu ya gũthondeka mawĩra arĩ hamwe na waki wa nyũmba cia raithi, waki wa ceceni cia biacara na makĩria agathiĩ na mbere kũmoria mathundũre tabarĩra cia kũguna bũrũri nĩguo gũkũria wonjori gũkũ bũrũri-inĩ. We are not only committed to creating opportunities for employment for the youth, we also intend to intervene to make it possible to own the houses they are building and to start micro, small and medium-sized enterprises. Mbeũ njĩthĩ aya nĩ morĩtio kũruta wĩra na kĩo kuona kothi icio nĩ cikũhũthĩka nginyagia nja wa bũrũri na haha wonjoria makĩria nĩ ũkũgacĩra na nginyagia gũteithĩrĩria bũrũri wa Kenya kwaga kũgũra indo nyingĩ na nja. Ndeto ĩno ĩkĩrũmbũiya mĩtũrĩre ya aingĩ. We have just concluded signing the agreement with the European Union on market access for our products as Kenya. We are... Take this as your personal capital stock, value it, use it. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Ngatho cia mwanya kũrĩ mwandĩki witũ ti Chege wa Njohi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe mũthikabu David Oginge atĩtĩrithĩtie wĩheani wa rũhonge rũrũ harĩ kũhũrana na ungumania thirikari-inĩ nyingĩ cia matũra. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Mombatha, Oginge nĩ athingatĩte kũrũmĩrĩrwo kwa watho na makĩria kũrĩ abitha thirikari-inĩ cia matũra na arĩa makoretwo makĩhũthĩka harĩ ungumania wa mbeca cia mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte kaunti cikorwo cigĩthiĩ na mbere kũrigia harĩ gũkorwo makĩrutĩrwo wĩra kũrĩ mũingĩ. We are not targeting, we go for any incidences of corruption, whether big or small. If you have followed the report that we gave recently, I don't know who Nyangumis are, but in our view, if you look at the report that we gave out recently, we are pursuing Ketraco, for example. Ketraco involves big names in that scandal. Ketraco has to do with the Turkana wind power project. That was a very grand idea, a great idea, especially ESG idea, but serious corruption, billions of shillings that were lost there, and big guys that are involved. That is a matter that we have already investigated. We have forwarded to office of the DPP for prosecution, and we are trusting that in a very short while these people will be arrested and brought to account for their action. I used to think likewise until now that I'm inside. I've realized that small fish are actually the people who are being used by the big fish. The small fish are not stealing for themselves. They are actually stealing for others. We have a case like Siaya, for example, which we have just concluded investigations. We found a secretary who stole 70 million, and I say stole in quotes, but she never benefited from that money. It was actually passed on to the bigger guys. So if you allow the small people to get away with the monies that they are stealing or the resources they are stealing, you are actually feeding the big guys.
The small guys are just being used, sadly. A majority of them, let me not say all of them, there are some who are stealing for themselves, but a majority of them are actually stealing on behalf of the big guys. And so we must stop that flow. So when we send our files, they are not the only files that they are dealing with. So they have to prioritize according to the kind of work that they have. If that was given to or delegated, and that is a possibility, and we would like to discuss that with DPPs, it's not taking over their role. Thank you for organizing. Tugacokeria ngatho David Oginge ni undu wa ukorwo akirutira ukorwo akirwa na ungumania bururi-ini. Riboti ingi yakihani ati mutumia umwe wa miaka 31 kuma itura ria Kahutha Digo kuni kaunti-ini ya Nyandarua ni akuite ndagika thutha wake gukorwo akia kana aciara mwana. Aikari agoko ni matetetie thirikari makiuga uthuku wa bara niguo ucungireire gikuo kia mutumia ona riu makiuria thirikari ya kaunti ino ukorwo magithondeka mabarabara kona andu aingi ni makoragwo magite mioyo yao hingo iria maratengerio mathibitari-ini. Kurokire ituria kieha itura ria Kahutha mwena wa Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa mutumia umwe wa miaka 31 gukua ndagika nini thutha wa guciara mwana. Rahabu Wambui uria ni nyina wa ciana 4 arakuireire thibitari-ini wa Ndaragwa Health Center ndagika nini thutha wa gutengerio ni aria marigainie nake ta uria Margaret Wambui aihuritwo ni kieha kinene arataria. Mmoja wetu alishikwa na uchungu ya kupata mtoto na tukaitwa na mtoto wake wa kwanza. Wakati tuliitwa na mtoto wake wa kwanza, wakati tulifika akajifungua mtoto, na alipojifungua mtoto tukajaribu kutafuta gari kwa hii area, lakini hatukupata. Tulipata tu pikipiki. Na mwenye alikuwa na pikipiki alikuwa anaenda kazi yake. Sasa wakati tulimuita akakuja tukamwekelea kwa pikipiki. Tulipomwekelea kwa pikipiki tulikuwa tu bado nahuzunika juu hatukumweka kwa njia yenye ilikuwa inastahili juu huyo mtu alikuwa anafaa kubebwa na gari. Sasa wakati tulikuwa tunaenda kufika hapa tu chini kwa hii barabara yetu, juu ya vile barabara yetu iko, huyo mtu yule mtu akaanza kutoa mavitu na mdomo, akaanza kukaa kama mtu mwenye hayuko, lakini tulienda tu vile tu alikuwa na vile station yake ilikuwa. Wakati tulifika tu hapa chini kidogo kwa hii barabara, vile barabara ilikuwa, ile motorbike yetu ikatokana. Na wakati hiyo motorbike yetu ilitokana, tukajaribu tu kutengeneza juu tulikuwa na huyo tu mtu wa motorbike. Juu hiyo gari, hiyo motorbike hatugebebwa sisi wote. Lakini tulingangana tu na yeye na tukafika kwa hospitali. Wakati tulifika kwa hospitali, hata hatukumaliza dakika 10, huyo mama akaaga. Lakini ameaga na ametuachia watoto 5. Ndeto yake ni nyitetwo mbaru ni Margaret Waweru akiuga undu uyu uhanikire ni thina wa barabara thiini wa itura riri. Kusema shida yetu kubwa sana sisi wakaaji wa hapa Kahutha ni barabara, kwa sababu hata wakati mgonjwa anagojeka sisi tuko na shida. Vile huyo msichana aligojeka, tulijaribu juu chini, lakini kwa sababu ya barabara na anabebo na pikipiki, iko mahali ilifika mpaka ikatoka nyororo, ni kwa sababu ya mawe hii. Sasa mpaka akaweko chini. Handu-ini ha Muthingi TV, riakwa ni Waitherero wa Njoroge. Riboti yake hamuno makiria kuma Korea akaunti-ini ya Nyandarua na twekihoka te thirikari ya mwena ucio ni ukorwo igithondekera aikari a guku bara niguo tuikorwo tukinina maundu maya mege maine na gukua ni tondu wa kwaga indo cia ukorwo maikimatwara thibitari-ini. Tukorwo tukirikiria oro hanini ndugathie haraya, ndiracokereria tuthie na mbere na kuona uria bururi watinda ukigariura. Muthingi ni hindi turawamba, no na tukiwambaga
Ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra na niĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhũ, nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Hihi nĩoĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩoĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Andũ nĩmetĩkĩrĩtio kĩwatho kũrũrũngana. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station nĩ ũndũ wa defamation. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. No mwaka ũkona evidence na niĩ ndĩna right ya gũkũreport. Ndũbatiĩ kũruma mũndũ o wothe, ona kũngĩgĩa na thĩna nĩ kũbatiĩ kuoya ikinya rĩrĩa kwagĩrĩire. Nyitanagĩra na niĩ your lady Waitherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV, arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Nitwacokereria oro rĩngĩ mwĩroreri wa Mũthingi TV, angĩkorwo nĩ hingo ũrahingũrĩra karavisheni gaku wĩigue wĩ mũciĩ, tũthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa bũrũri watindia. Riboti ĩngĩ ya kĩeha nĩ atĩ cukuru ũmwe wa mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha gũkũ nĩ kaunti ya Naikuru nĩũmũrĩkĩtwo kana nĩũrathiĩ na mbere na kũmũrĩkwo, na nĩ thutha wa mũrutwo wa kĩrathi gĩa gatandatũ gũkuĩra irima-inĩ rĩa maĩ na nĩ na njĩra ya kĩriga. Na riboti ya mũrutwo ũyũ nĩ ĩkĩrĩirwo nganja kuona atĩ arutwo nĩ marakoretwo mahinga thukuru, no ĩndĩ gũkĩrĩkana atĩ cukuru ũyũ no ũrathiaga na mbere na mathomo ma tuition. Na mũnene wa gĩthomo mwena ũyũ nĩwe Nancy Mutai ekĩrĩte mũkonde ũhoro ũyũ akiuga atĩ nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa mwana ũyũ, nake OCPD wa itũra rĩrĩ akĩnyita mbaru ũhoro ũyũ akiuga nĩ magũthiĩ na mbere na gwetha nĩkĩ kĩrarĩire kĩrĩa kĩngĩ. Yani hata sijui niseme nini, I don't know what to say. Nakigireko na maithori ma aikari na aciari a cukuru wa Naivasha DEB arĩa matũngĩtwo nĩ maithori thutha wa mũrutwo ũmwe wa kĩrathi gĩa gatandatũ gũkuĩra irima rĩmwe na njĩra ya kĩriga. Tokeni. Unafika? Mimi yani hata sijui hata niseme nini. Msimu kama hiyo watu wanaachilia tu. Hata eti wanafunga na mbao yenye imeoza. Kũringana na aciari a mũrutwo ũyũ kũrĩkanĩte ta John Saruni nĩ matarĩrie atĩ irima rĩu na rĩrĩa mwana wao arakuĩrĩire rĩtirakunĩkĩtwo, mwana wao akĩgwa, makĩongerera atĩ mwana wao na arutwo angĩ nĩ marathiaga thukuru gũthoma thengia wa cukuru gũkorwo ihingĩtwo. Hata nilikuwa nimekuja kuletea lunch. Kufika pale nimesimama kwa gate hapo, nimeongojea mtoto ninaitiwa hapo hivi, mtoto mwingine akaniakuja kuniambia ati John ameingia kwa shimo. Yani mimi hata nashindwa, hata I really wonder why are these people living this all like this.
Munene wa githomo wa Naivasha Nancy Mutai na uria unyitanire na aciari na muingi hindi ya kuruta mwiri wa muruto uyu irima-ini riri augite uthuthuria ni urathie na mbere kuona arutwo ni marathiaga thukuru guthoma ona thengia ya thukuru kuhingwo. Oho tragedy. And we are very sorry. It's so painful. He was such a good boy, a very horrible tragedy, very horrible, very bright boy. Yeah. OCPD wa Naivasha Benjamin Boen agikira ndeto ino mukonde ni augite ati uthuthuria wa hau mbere wonanitie arutwo acio marathiaga tuition. Wanafunzi kama wanafanya nyumbani. This is holiday. This is kwa shule. Mbona wanafunzi siku ya holiday wanakuja shule? Boen augite mwiri wa muruto ucio ni rutitwo irima-ini riri ni maabitha a borithi unyitaniri na maabitha a ruhonge rwa uthima wa mwaki na gutwarwo nyumba ya kuiga miri ya aku. Handu-ini ha Muthingi TV njitikaga Wambui Wanjao. Ngatho cia mwanya kuri mwandiki witu ti Wambui Wanjao ni undu wa riboti iyo. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni yukitie kambuni ya utambia wa mai ya Rukanga kaunti-ini ya Kirinyaga niguo kugacirithia utungata wa mai kuri muingi, na Rukanga niyo kambuni ya keri kuneana urugamiriri wayo kuri thirikari ya kaunti thutha wa kambuni ya Kiriwasco gucokerera moko-ini ma thirikari mweri muhituku makiranira kuheana utungata mukinyaniru kuri muingi wa kaunti ino ya Kirinyaga niguo gutigirira ni mahurana na thina wa mai kaimana. Hindi ya mucemanio wa mwaka wa amemba a kambuni ya utambia wa mai ya Rukanga niguo kwarira maundu megie uramati wa kambuni ino hamwe na maundu megie utungata wa mai kuri muingi wa Kirinyaga. Impact 14 bibia 98 impact 98 amemba aya ni mahitukitie kuneana urugamiriri na uramati wa kambuni ino kuri thirikari ya kaunti kuria riu thirikari ya kaunti ya Kirinyaga igukorwo igitabarira maundu megie utambia wa mai na kigina gia kambuni ino. Muthenya wa muthi ni tuma na stakeholders meeting ni undu wa gucenjia the ownership ya company tabara mwe watho ni ugite county government ni magiro ni kubeana safe and clean water. Afitha munene ministry-ini ya mai thirikari-ini ya kaunti ya Kirinyaga niwe Peter Murimi augite riu kuheanwo gwa kambuni ino kuri thirikari ya kaunti ni guguteithĩrĩria harĩ maundu ma uthii wa na mbere kuona ni marigaga keheri kigina gia gutwarithia na mbere mihango ya kambuni ino mugaru na hau kabere kuria maronaga kigina kuma kuri marihi ma mai. Ndumana level water ni on the way everywhere in our country. Nondi as a county government nitukorwo na mubango wa ku reduce non level water moso ngukorwo na kindu gitagwa PC kana performance contract na board of directors. Kurumirira mogaruruku maya namba ya amemba board-ini ino ni gukorwo ikinyihio undu uria uguteithiriria kunyihia kina kiria kirahuthikaga hari misara. Turenda ku live at our means na kulingana bara our brother stakeholder auga Rukanga is not a big company tondu kwina 3 ways ya ku establish a water service provider na Rukanga is a small company. Twauga twambe to reduce the cost na njire mo ni ku reduce the number of directors marari mugwanja moka 5. Kambuni ya Rukanga niyo yakeri kuneana uramati wayo kuri thirikari ya kaunti thutha wa kambuni ya mai ya Kirinyaga niyo Kiriwasco gwika mweri muhituku riu makiranira kuheana utungata ukinyanire kuri muingi wa Kirinyaga. Iyo ni milestone mwenene muno kuma kuringana na uria turona mitaratara ya county twikiriire tondu before how ndiratuheaga budget na riu ni he na possibility ya ukoro turikagirwo budget provision yao. Ndeto egi mai maria maroragira na hathara iria kambuni ino ikoretwo igithie ikiyumiria hindi ya mucemanio uyu Murimi akiranira ati magukorwo magithurima arugamiriri o ndumwe na aruti a wira a kambuni ino na niyo mari koragwo magikuwa murigo wa hathara ino. Twarora all those causes cia non-level water ire mwena wa company tubote ku streamline wako ni mwena wa staff tumeba tungika na staff aria
marabota gwika bara mareka maundu bara mareka maundu bara matagirire nigetha tukoma ku reduce non-living water. Anyiti itemi a kambuni eno ya Rukanga ni matogeretie mogaruruku maya makiuga riu utungata wa mai matheru ni ugukorwo ugikinyirira muingi wothe wa Rukanga na matura maria marigiceirie. Handu-ini ha Muthingi TV riakwa ni Mwangi wa Murugi. Ngatho cia mwanya kuri mwandiki witũ ti Mwangi wa Murugi ni undu wa riboti iyo. Mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ na mbere na gũthĩnĩka gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa wagi wa mawĩra. Mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga mambĩrĩirie kwĩyandĩka na njĩra ya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu kana online writing, na mbeũ njĩthĩ aya marahũthĩra macini cia kompyuta kuma thukuru wa Ajira ICT Center ũrĩa wĩ mwena wa Kirinyaga. Amwe makĩambĩrĩria wĩra ũyũ nĩ maugĩte nĩ maremetwo nĩ gũkorwo makĩrĩhĩra school fees, no kuma makorwo makĩambĩrĩria wĩra ũyũ wa kwandĩka nĩ makoretwo makĩona umithio na magathiĩ na mbere na gũtĩtĩrithĩria njĩthĩ arĩa marauga gũtirĩ mawĩra makorwo makĩingĩrania na tabarĩra ici cia Ajira ICT. Ni program ya thirikari through the ministry ya ICT innovation ya gũteithia andũ arĩa matena wĩra, especially youth mabate kwĩyandĩka gũtũmĩra kĩndũ tũreta internet. Koguo kĩndũ kĩrĩa gĩkũbatarania thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ arenda kũruta wĩra online, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũkwenda kĩndũ twĩtaga internet. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ ũkwenda kĩndũ twĩtaga smart device. Smart device no ĩkorwo ĩ laptop, no ĩkorwo ĩ computer, no ĩkorwo ĩ smartphone, no ĩkorwo ĩ macbook. Iyo nĩ ũkũbatarania. Koguo Ajira bũrĩa ĩkaga kana Ajira bũrĩa ĩrateithia a youth ĩramateithia kũmekĩra kĩndũ tũreta infrastructure, access to infrastructure, access to training. Youth arĩa maraumire thukuru na arĩa me university arĩa maraclaim gũtirĩ mawĩra, ngũmwĩra program ya Ajira nĩ ĩra empower youth thomithia online work na nĩ mekũhota ku earn good money and make a living out of it. Online nĩ wĩra ũtũũre ũngĩ na andũ nĩ marateithĩka. Ũngĩhota kũruta wĩra wega nĩ gũteithĩka. Borake nĩ ũkũhota ku access internet, no access a gadget ta laptop kana smartphone. Ndũkamĩhũthĩre tu gwĩka maũndũ marĩa wĩciragia nĩ mega, mĩhũthĩre ũrute wĩra na nĩ ũgũteithĩka. Family imwe kuma mwena wa Pisto na Kapiego nĩ maikaire mathi na mbere na gwetha kĩhoto kĩa mũrutwo wao na ũrĩa nĩ wa cukuru wa university thutha wake kũragwo na njĩra ya kĩriga kana nĩ andũ arĩa maiyaga mahiũ. Na kũringana na andũ a family maugĩte atĩ mwanake ũyũ aratharĩkĩirwo nĩ itoi ici arĩ mĩhang'o-inĩ ya ũrĩithia na kũmũtiga kana maramũtiga mamũgũtha kana mamũhũra rithathi, ũndũ ũrĩa makaire thirikari makorwo makĩmateithĩrĩria. Kimayo Kawetich, mimi ndio msasa wa Felix Kimayo mwenye aliwawa. Mimi ni asla, nasomesha watoto wengi. Kijana wangu huyo angeenda Maseno na mwingine wakapianga, wengine wako Pumbo. Wanyama imechukuliwa, ng'ombe na lima huko hakuna usalama. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Davis Bigot MCA, na tuko hapa kwa huzuni mkubwa sana kwa ajili ya kijana ambaye aliuliwa na wale wako wezi wa mifugo Sepoko na wakaweza kuchukua ng'ombe. So mimi kama kiongozi tulikuwa tumekubaliana wote kwamba tunapenda amani. MCS wa West Pokot tumekutana na waziri siku 3 kabla hiyo ndege nyeupe kushuka Kipstona Kabushi. Leo hii tuko hapa mochari kutoa mwili ya kijana ambaye aliwawa. Na tunaposimama hapa, kijana huyu ambaye ameitwa university angejoin mwezi wa 9. Tunaipoteza kiolela. Na ningependa kuomba serikali kitu moja, kwamba serikali mko na haki ya kulinda wananchi na mali yao. Kama vile tumeambiwa hapa, hii incident ili happen almost 600 meters tu kutoka kambi.
na response haikufanyika ile timely na ng'ombe yote imeenda. Mimi ningeomba serikali kitu kimoja. Tafadhali, waziri wetu Kindiki, wewe ulishuka hapo Kalia, haichapita wiki moja, but 3 days baada ya wewe kutoka, kuna ndege ililanda hapo. Na wakati ndege ililanda hapo, immediately after like 6 hours, kuondoka saa 12, by saa 3 kesho asubuhi mtu anawawa. Na hii incident haicha happen mara moja. 2019 alikuja Kapushen Monday, Tuesday kijana kutoka Kamoi anaitwa Kutum akawawa. 2022 akakuja the same place, kijana ya Betaikwa akawawa. Juzi amekuja Monday baada ya Kindiki kuondoka, kijana tena amewawa. Sasa tukajiuliza ni nini huyu mtu anajua na hii ukora, ama ni coincidence? Hata kama ni coincidence, inaweza kuwa hii incidence 3 na the moment akilana ndege yake hii kitu ina happen, because hata tumeenda mari, tumeenda mingle, tumeishi pamoja, huwezi tafisha. Lakini the moment huyu akikuja kuna shida, lakini solution ya kudumu tuliambia waziri Kindiki juzi, utusaidie uweke KDF kama logo. Arimi aigwa goko bururi-inĩ na makiria kuma gicigo kia ithũĩro ria bururi nimahoete thirikari kũhetũkĩra mũtongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto kũhingũra iganda cia gũthĩa igwa iria cikoretwo cihingĩtwo kwa ihinda. Arimi makiuga igwa ciao irathiĩ na mbere na gũkorwo ikĩbuthĩra mĩgũnda-inĩ nĩ tondũ gũtirĩ na iganda cia gũkorwo magĩtwara. Rĩu makĩũria thirikari makorwo makĩhingũra igwa ici nĩguo biacara ciao ikorwo igĩthiĩ na mbere. Sande, mimi naitwa Morris Nasiche Kudondo, mkulima wa miwa kutoka Matungu sub-county na Mamali ward. Kitu ambayo imetuumiza kama watu wa Western sana ni kuhusu kufunga kwa factory za kusiaga miwa. Na the right honorable William Ruto ambaye amefunga viwanda, na sisi tuko na karo mingi, tuko na mahitaji mingi, miwa mingi imeanza kuharibika kwa mashamba. Ombi langu ni kwa rais ya kwamba afungue viwanda, miwa ambayo tuko nayo kwa mashamba ikatwe isiagwe ili tuwe na sukari. Na pia katika ukulima wa miwa ndio biashara, na kama anaweza funga biashara ya mtu abruptly, hiyo inaonyesha kwamba mtu huyo maisha yake atakuwa yameharibika. Sasa tukifungiwa miwa sisi wote upande wa Western, hakuna cash crop yoyote yenye huwa tunapata, tunategemea hapo mali. Hata mtoto kwenda nursery, kama uko na miwa unasema miwa ikikua utaenda paka secondary. Sasa tutapata wapi ingine? Ni hiyo tu. Millers wakiendelea kuwa in place, wakiendelea kukata miwa, inakuwa ni afueni sana kwetu sisi kwa sababu inatusaidia katika mahitaji yetu. Kwa hivyo langu kuu ni kuomba serikali iweze kutamatisha ufungaji wa viwanda, na ikiwezekana, mtukufu rais, jambo la kusema uagizaji wa sukari bila kikomo. Na West Kenya ndio kampuni pekee yake katika nchi hii yetu ya Kenya ambayo inalipa mkulima kwa shilingi 1500 kwa tani moja ya miwa. Sasa hatujui kwa nini rais umefunga mambo ya miwa, na ile hali miwa zetu ziko kwa shamba na tunataka tuvuniwe hizo miwa tuweze kupata mapato kwa maisha yetu. Kwa hiyo tunaomba hivi kwamba ile miezi 4 ambayo umeweka ni miezi mingi sana, kwa maana tuna mambo mengi yanaweza kufanyika kwa hiyo miezi 4. Na tugaikioka thirikari no ikorwo ikiigua kiriro kia arimi a igwa bururi-ini. Riboti iyo no ikorwo ikihe kahinda kangi ga gukorwo ngirikiria ndugathii haraya, na ni ndiracokereria tukorwo tugithii kuria iharo-ini.
to kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi. Na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Mithako marebeta nyĩmbo cia ũndũire tũcunjĩ twa Bibilia akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ. I was coming hĩndĩ ĩrĩa ndakamaga. Nyitanagĩra nani MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko, tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nitoshokereria oro rĩngĩ mwĩroreri wa Mũthingi TV, tũtikĩria tũkorwo tũkĩhiũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa iharo-inĩ, na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ timu ya Kakamega Homeboys nĩ mambĩrĩirie meharĩrĩria mao ma mũico ũmũthĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium mbere ya mbĩtĩka yao nene ya Confederation Cup na kĩrabu kĩa Al Hilal kuma bũrũri wa Libya. Mbĩtĩka yao ĩgathakwo ũmũthĩ wa rũciũ. I think kila mchezaji ukifika level ile tofauti lazima at least to make statement, na siyesema like mimi kama as individual kuna labda mambo tofauti tunaenda kufanya manini cause ndaichukunika kama ya kawaida. Na kitu ya kwanza niko na furaha sana kwa sababu ni kwa umbali sana tumetoka. Ukiangalia masingara labda ya timu yetu mahali tunatoka, it is a good achievement. Matumaini hapo sana na ndio dhamira yetu sana, lakini kwanza tutaka tushinde hii mechi. Manake bila kushinda hii mechi hatuwezi fika katika makundi. So ukiangalia sisi sana kwa dhamira yetu ni kufika katika makundi, lakini kwanza ni kushinda hii mechi.
athaki 48 nĩ makuruhanĩtio na mbĩtĩka ikerekari ya gatatũ cia bengi ya NCBA Korea Communications Authority of Kenya ĩhũrĩte njeki kĩmbeca mbĩtĩka ici iria igathakĩrwo mwena wa Karen Country Club, na mbĩtĩka ici ikainĩkĩrĩra mũthenya wa Kiumia na athaki kuma Kenya, Uganda, Tanzania oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Rwanda, na mũhotani akĩinũka na kĩmanjĩka gĩa ciringi 120 na egwatĩre tigiti wa gũthaka mbĩtĩka cia Magical Kenya Open mwaka ũkĩte wa 2024. Hosting the Kenya Amateur Stroke Play Championship. We are happy with the pool of players that have registered for this event, but most importantly and breaking news today is the fact that Michael Karanga, who's been winning in this series, is now ranked 95th. I think this is a very first time a Kenyan golf player has gotten that position, and so I'd like to start by congratulating Michael Karanga for that achievement. We also have players who've been playing in the Junior Stroke Play Championship during the week at Muthaiga Golf Club, and we are happy with the resilience that they have to participate in this event. Michael, we have Elvis Mwigwe and Mikael Kihara who are participating also in this event, so we are happy to see the youngsters participating in this. Overall, we have 3 countries that are visiting. We have Rwanda, we have Tanzania, and we have Uganda, and all these top players from those countries have come to battle up with the Kenyan players. We will be looking at who will be the winner, who will be in the last team on Sunday, but as we can see, we see quite a number of people have finished under on the first day. We want to appreciate our sponsors, especially NCBA Bank, who have been sponsoring this series. Without their support, without these tournaments that we are holding, we will not be able to have Michael Karanga get those points because of the number of events that we are playing. Na tugithii na mbere ni ati mbĩtĩka cia handball nĩ cithiĩte na mbere kũnyita thĩng'a kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo, nĩkĩo kĩnyitĩte ũgeni mbĩtĩka ici na kiumia gĩkĩ gĩgũka gĩa kana, na maũndũ mao no mathiĩte na mbere na kũiyũkia na Ulinzi magakorwo magĩthaka na timu ya Wakanda Engineers, mathake na timu ya Rangers, Wakada magucanie na timu ya Desert Scorpion, na Rangers makorwo makĩrorana na timu ya Equity mwena wa Nyarari. Maũndũ makorwo maikarĩte gĩthemba gĩkĩ New Hope makarorana na timu ya Ulinzi Shark, na Amazon makorwo makĩrorana na timu ya NCPB. wa ruraya ngaragaro-inĩ cia English Premier League nĩgũkorwo ikĩingĩra kiumia gĩa kerĩ kũrĩa maũndũ mathiĩte na mbere na gwakĩrĩria, na timu nyingĩ nĩ ciakorirwo ikĩhotana mbĩtĩka yao ya mbere, na ũmũthĩ timu ya Nottingham Forest magokorwo magĩtũngana na timu ya Sheffield United. Mũthenya wa rũciũ nakuo maũndũ magaikara gĩthemba gĩkĩ. Liverpool magakorwo makĩrorana na timu ya Bournemouth, Wolves makorwo makĩrorana na timu ya Brighton, Fulham makorwo makĩrorana na timu ya Brentford, na Tottenham matongane na timu ya Manchester United, gũkũ nao City makorwo makĩrorana na timu ya Newcastle.
Na tugithie na mbere uria wari muthaki wa kagi wa kurihwo na kirabu kia Arsenal na uria wahutagia gabira bururi-ini wa Ngeretha Theo Walcott nĩanĩrĩirie kuhuruka wira gwake ari na ukuru wa miaka 34 na Walcott atitũ itua rĩrĩ thutha wa kirabu gia Southampton kuherio mbĩtĩka-inĩ cia English Premier League ona gũtario ũguo nĩatĩtĩrithĩtie kana akorirwo agĩteithia timu ya The Guinness kuhotana ikombe ithatũ cia FA na Community Shield igĩrĩ. Wa Muthingi TV au niho tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu matha ici ngatho cia mwanya kuri we wakorwo kinyitanira nani hwaini wa muthenya wa umuthe ngatho cia mwanya kuri andiki aitu a mohoro aria makorwo maikiruta wira munene na kuriunga county ciothe 47 gutigirira mohoro maya ni wakorwo ukimamukira na njira iria yagiriire my able producer mundu gwitwo Mwangi Job ngatho cia mwanya my director mundu gwitwo Madam Paris Orodomwe na mundu gwitwo Beth my camera ready itakuriganirwo ni our sports girl mundu gwitwo Waboi ndo utuhaririria mohoro ma sport hwaini wa muthenya wa umuthe no mbere ya ndikiririe ngaro ngigeithia andu aiganona mundu gwitwo Charles Ireri wa Shamata ekure mwena wa Aberdare sub county thank you so much Mary Size mundu gwitwo Bushikia Mutugi mundu gwitwo Goge wa Morisho Samuel Mushiri Gisharo wa John Masada Peter Waga Shosho Orodomwe na mundu gwitwo James Mwaniki arikurio gwa mwena wa Nyeri anyitanire na family yake ngatho cia mwanya ni gukorwo wi shabiki wa Muthingi TV gerekereria gwikiuga twikorwo tugicamania kuria iharo-ini kuria timu ya Tottenham na Manchester United twikorwo twikirora na andu Manchester tucamanie muthenya wa Monday tunyitite kindu gitagwo t-shirt cia red ni tondu ni tugaikorwo twikihiukia uhotani ya na utuko mwega ritoria kwa ni Waitherero wa njoroge.